أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة العيد ال50 لإنشائها، كما أتقدم بالشكر الجزيل لاحتضانها هذا المؤتمر، كما أشكر كافة القائمين عليه آملين الخروج بتوصيات هدفها تطوير التعليم السياحي والفندقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر معالي الأستاذ نايف الفايز على حديثه الرائع، وأتمنى أن تجد دعوته وقعا لدى أبنائنا الطلبة. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، يجلس بيننا اليوم الأكاديمي البارز الذي بذل جهدا في توحيد التشريعات الناظمة للمؤسسات السياحية، معالي الأستاذ الدكتور وجيه عويس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم، أحد العاملين بصمت، وصمت الرجل الرزين مثله مبعث للإخلاص في العمل، لا يفقهه إلا فقيه ولا يدركه إلا حكيم. رحبوا معي جميعا بمعالي الأستاذ الدكتور وجيه عويس يلقي لنا بخطابه الرائع. معالي وزير السياحة والآثار ووزير البيئة، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، المشاركون والحضور الكرام، يسعدني أن أشارككم اليوم لنفتتح على بركة الله هذا المؤتمر حول التعليم السياحي والفندقي الذي يتزامن مع احتفالات الجامعة الأم في عيد تأسيسها ال50، مما يستدعي منا جميعا أن نتوجه بالشكر والامتنان لجميع الذين قاموا على تأسيس هذا الصرح العلمي وعلى إدارته خلال السنوات السابقة، ومن يواصلون اليوم جهود زملائهم لتحقيق المزيد من التقدم لهذه الجامعة، والتي بدون إنجازاتها لم يكن ممكنا لمسيرة التعليم في الأردن أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم. تأتي أهمية هذا المؤتمر في وقت تسعى فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق التوافق بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي واحتياجات أسواق العمل المحلية والخارجية، في الوقت الذي وصلت فيه أعداد الطلبة في بعض التخصصات حدود الإشباع، وأصبح خريجوها عبئاً على سوق العمل. أصبح لزاماً علينا الاهتمام بالتخصصات التي ما زال لخريجيها فرص عمل واعدة، وتأتي السياحة والفندقة على رأس قائمة هذه التخصصات. لقد تمكن الأردن خلال السنوات القليلة الماضية من تحقيق سمعة دولية في مجال السياحة، بما يحتضن من مواقع سياحية وأثرية يندر وجودها في بلد واحد من بلدان العالم، وبما تم تشييده من مرافق سياحية ممتازة، بحيث أصبحت السياحة رافداً أساسياً لاقتصادنا الوطني، وارتفعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 14%. ومن هذا المنطلق تأتي ضرورة الاهتمام بهذا القطاع والتشجيع على العمل في مجالاته المتعددة دعماً لاقتصادنا الوطني، وأحد الحلول لتخفيض معدلات البطالة بين خريجي جامعاتنا. وإنني على ثقة تامة بأن ما سيتم مناقشته في هذا المؤتمر سيسهم مساهمة فعالة في بناء شراكة فعلية بين جميع الأطراف المعنية في هذا القطاع. فبارك الله في جهودكم لما فيه خير ومصلحة بلدنا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. أكرر شكري وامتناني لكل من ساهم في دعم هذا المؤتمر، متمنيا التوفيق والنجاح في مسعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني اسمحوا لي بس أخرج عن وأتكلم من القلب بصفتي وزير للتربية والتعليم ووزير للتعليم العالي. لا شك هناك تقصير سابق وما يزال بالنسبة للسياحة ومفهوم السياحة وثقافة السياحة بالنسبة
بالنسبة للوزارتين أيضا. اسمحوا لي في وزارة التربية والتعليم قبل ما أجي إلى هذا المؤتمر سألت نفس السؤال التالي: لماذا يعرف السائح من السويد معلومات هائلة عن جرش بينما طالب الثانوية العامة في جرش لا يعرف شيء أو يعرف القليل عن جرش؟ وهنا المفتاح، لابد مرة أخرى من الذهاب إلى مناهجنا في وزارة التربية والتعليم. وإذا بدنا ندخل مفهوم السياحة، وهو مفهوم مهم، مفهوم السياحة بالنسبة لي هو مفهوم الديمقراطية. الديمقراطية يجب أن يكون مفهوم تربوي مبني على جرعة سنوية تعطى للطالب لكي تكون مفهوم الديمقراطية مفهوم واضح ويوصل الطالب إلى قبول الآخر، يوصل الطالب إلى مفهوم الديمقراطية. كذلك السياحة. السياحة مفهوم مهم جدا، مفهوم تربوي. السياحة مهمة لأنه السياحة هي المصدر الوحيد لاقتصادنا الآن. كنا نفكر دائما أن الزراعة كانت هي المصدر الوحيد، الآن السياحة هي المصدر الوحيد بما تملك الأردن من مواقع سياحية. لذلك نريد أن نطمن الجميع أن هذا الموضوع موضوع مهم، موضوع يتعلق بالكواليتي إديوكيشن، يتعلق بنوعية التعليم، والسياحة ستكون من المواضيع المهمة التي ستدخل في المنهاج. وطمنكم أن السياحة داخلة في المنهاج، ولكن كيف تدخيل مفهوم السياحة وثقافة السياحة إلى عقل الطالب وتفكير الطالب وثقافة الطالب. بالنسبة للتعليم العالي، لا شك هناك جامعات خاصة وجامعات عامة قامت بفتح تخصصات تتعلق بالسياحة، ولكن السؤال المطروح الآن كيف نربط مفهوم الخريج وثقافة الخريج بالواقع السياحي في الأردن؟ وهذا علينا دور كبير ما بدي أخوض فيه الآن، لازم نحكي فيه أكثر ويصير فيه يعني نقاش واسع حول هاي العلاقة بين الخريج ومفهوم الخريج وبين العمل، وخاصة العمل في السياحة. شكرا لكم، ما بدي أخذ من وقتكم أكثر، بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم. شكرا لمعالي الأستاذ الدكتور وجيه عويس وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم، ونحن في انتظار أن يتم تطعيم حقيقة مناهجنا الدراسية في المدارس بمزيد من المعلومات عن السياحة والفنادق. السادة الحضور، أرجو منكم البقاء جالسين في مقاعدكم لحين مغادرة أصحاب المعالي القاعة بسبب ارتباطاتهم التي تحول دون بقائهم معنا. الجلسة الأولى ستبدأ مباشرة. Ladies and gentlemen, we have to allow their excellencies to leave us as they have many commitments and responsibilities to carry out. Please remain seated. We will start the first session in a few minutes. I'm off. أرجو من الحضور، من السادة الحضور والبقاء جالسين لأننا سنبدأ الجلسة الأولى مباشرة. Yeah, let me. Okay, now we are starting the first session that will be about actually matching tourism industry needs and with the education and training provision. I'm glad to introduce the chairman of the session, His Excellency Professor J.W. Abdullah, the Vice President for Administrative and Financial Affairs of the University of Jordan. The reporter is going to be Professor Khalid Magable, the Vice Dean of the Faculty of Tourism and Hotel Management from Yarmouk University. We have three speakers in this session. We have Mr. Aouni Qawar, Managing Director of Petra Tours Company and the Vice President of Jordan Inbound Tour Operator Association. And Ms. Tatiana Labash, the the Director of Human Resources Director at Holiday Inn and the Crown Plaza,
Then we have Dr. Kristen Lamorox, the Director of the International Institute of Tourism Studies from George Washington University. So please. The speakers are invited to come here on the stage. We want to start the first session for this morning. The title, as set by the organizer, is Matching Tourism Industry Needs with Education and Training Provision. The first speaker of the session is Mr. Auni Fawad. Let me introduce you for a minute, please. Mr. Fawad is a graduate of Birmingham University, where he has a BSc in engineering, I think. He joined his family businesses in Petra for tourism. He and his two brothers established the first four-star hotel in Aqaba, followed by one in Petra, and he was a member for 6 years in the tourism board, and currently he is the vice president for Jordan Society for Tourism. Petra company has been awarded King Hussein Medal, first category, for its services in tourism and hospitality. Mr. Fawad, please. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to go through a brief presentation about tourism and why we study tourism first. Tourism has become a recent field of study amongst academics, researchers and learners in Jordan, and it started in 1996 with the Applied Science University having the first undergraduate course in tourism and hospitality. Currently, there are 12 universities and 9 community colleges in Jordan that provide these courses. Tourism and hospitality must be recognized by academia as one of the leading industries in Jordan that offers 5,000 new jobs per year in the country. We actually need 25,000 jobs in the next 5 years. We should not forget the thousands of jobs opportunities that are on offer in the Gulf countries. Inbound tourism has contributed around 13% of Jordan's gross domestic product in the year 2011, which is a significant number compared to the IT and agriculture, which were paramount a few years ago. Universities and community colleges graduate an average of 1,200, all of them, students per year, whereas we just stated that we need 5,000 jobs per year. Hence, awareness about the importance of tourism should be raised, and universities should promote their courses for their value, and not for the Tawjihi graduates that scored low and not rejects from other study tracks. Academia doesn't consult, unfortunately, with the industry when deciding on the curriculum. Although few universities and colleges require students to spend time as interns in the industry, most of the study years are spent in classrooms with minimal practical experience. Therefore, whatever internship programs there are, they are not properly structured and monitored. We find graduates to be jacks of all trades, but unfortunately master of none. Most circular do not require students to specialize in one particular discipline with the travel and tourism industry.
Graduates, in fact, come to the workplace with, on the whole, with first of all, poor command of the English language and professional skills. At present, fresh graduates who are employed by the travel and tourism agencies need at least 6 to 12 months of training before they start generating any revenue for their company. Therefore, they have wasted mostly of the 3 or 4 years they spent in academia somehow. In order to fill this gap, j2, our association, conducts regular training seminars on business skills as well as workshops designed to give them an insight into various niche markets in addition to marketing skills. We have for the past few years cooperated with the George Washington University, and they have conducted seminars and courses in the events department, in events management, a niche market which is becoming significant in Jordan. In fact, we are pleased to learn that the goal of the University of Jordan in Amman and Aqaba is to position itself as a leader in tourism and hospitality education, training and research. Maybe we can capitalize on some success stories. While the culture of shame is often blamed for the reluctance of our youth to study siyaha, tourism, this problem impacts the hospitality aspect, careers at hotels and restaurants, but not the tourism part. Jobs at travel and tourism agencies, transport companies, and airlines. Success stories are usually great motivators. We never heard of the many Jordanians who make it big in the industry around the world. Many hotel managers in the GCC and elsewhere are Jordanians. Senior managers in large tour operators and leading travel companies are also Jordanians. They can and should play a role model for the youth of this country. Highlighting these successes will also help overcome the culture of shame that prevails amongst the young. With technology prevailing nowadays in the industry and with air tickets reservation systems worldwide having 3 main players worldwide in the global distribution systems, so-called GDS systems, namely Galileo, Amadeus, and Sabre companies, there are in Jordan more than 1,000 licensed travel agents selling air tickets worldwide. At present time, the 3 GDS companies provide training each on its own system. However, universities can complement reservation courses hand in hand with these companies. My recommendations: establish a tourism advisory board for the Department of Tourism and Antiquities at the university, and invite the private sector representatives from the travel and tourism agents, hotels, restaurants, as well as the Ministry of Tourism. This board should also be consulted on a regular basis when setting the curriculum, adding new study courses and evaluating the outcome. The board should also play a major role in ensuring the sustainability of the internship program. Review the current curriculum with the intention of adapting it to the requirement of the workplace. Introduce a choice of foreign languages as an integral part of the curriculum. And as English is the universal language of tourism, we must at least teach 50% of the material in English in order to build up the language capabilities of the students and enhance their chances of finding employment. Out of 4 academic years spent to prepare for the bachelor degree at the university, I suggest at least 4 semesters must be spent in an internship program.
students must be closely monitored and evaluated on their ongoing performance. We must think of introducing a scheme of major and minor degrees. For example, students graduate with a major in tourism and a minor in conference management. Other students graduate with a major in antiquities and a minor in Nabatean history, for example. The study of antiquities must be separated from the study of tourism. Of course, this does not preclude students in one discipline from taking an introductory course in the other discipline. Enlist the help of Jordanian tourism professionals with years of practical experience to conduct seminars aimed at providing students an insight into the practical side of this profession. These seminars should be an integral part of studying for the minor specialization of choice. Outsource the study of certain skills where possible. For example, students can learn most of the skills outsource the study of certain skills where possible. For example, students can learn most of the skills needed for a career in a travel agency, in Amman or elsewhere, at one of the reputable training institutes in Amman. Together with the private sector, offer a job placement service during the last semester. Finally, offer competitive salaries and proper working conditions for graduates to make it more appealing. The private sector should also contribute by improving the salary scales that now are in place in the hospitality industry. I hope I've summarized a few of the suggestions and the points that are critical at this period of time. I might add that Jordan is lagging 10 years behind other countries in the region regarding the hospitality and tourism industry education. Therefore, I think more concerted efforts should be acted together and hopefully will improve the situations. Such conferences, I think, because we had one previously, will enhance such moves. Thank you. We will allow questions after we finish the three speakers. We will allow about 20 to 30 minutes of questions. Thank you. Our next speaker is Mrs. Tatiana Labash. Mrs. Labash has a master's degree in human resources from New York University. And she is currently assistant manager for Holiday Inn and Crown Plaza resorts in the Dead Sea area. Mrs. Labash has a wide expertise in many regional companies in the fields of social responsibility and management of human resources. She will tell us in the coming few minutes about the needs of the tourism and hospitality sector for trainers. Excellencies, ladies and gentlemen, good morning. I am very happy and privileged to be standing here representing the hospitality industry in general and ILG Intercontinental Hotel Group in specific. I will be taking you through my presentation and it will be highlighting the needs that we need in the hotel industry, in the hospitality industry, and our plan and our promise in process. First, I would like to give you an overview about ILG Intercontinental Hotel Group. We are an international hotel company whose goal is to create